Welcome to Anbu Online Tutor. In tips 5, we are going to see about clean up memory. So open File Explorer or press Windows E. Click on C drive, select Property, click on Disk Cleanup. Press OK button. Or press Windows X. In run mode, type clean mg or it will open. So let us see in practical session. Okay, Windows Explorer open பண்ணிக்கிறேன். C driveல right click பண்ணி property click பண்ணுறேன். இதில் வந்து disk cleanup. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரரி ஃபைல்ஸ் அதுவே ரிமூவ் ஆயிருன்னு போட்டுருந்துச்சு. ஓகே பட்டன் கிளிக் பண்ணுறேன். ஆர் யூ ஷுவர் யூ வாண்ட் டு பெர்மனெண்ட்லி டெலிட் கேட்கு டெலிட் ஃபைல்ஸ்னு கிளிக் பண்ணுறேன். ஸோ டெலிட் ஆயிடுச்சு. ஓகே பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிடுறேன். இது டிப்ஸ் 5. டி டிரைவில் வந்து மோஸ்ட்லி வந்து எந்த ஃபைல்ஸும் வைக்காதீங்க. ஃபைல்ஸ் வந்து டி டிரைவ் ஆர் இ டிரைவில் சேவ் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி டிஸ்க்டாப்லேயும் நிறைய பேர் வந்து ஃபைல்ஸ் வர அதில் தான் ஸ்டோர் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா ஈஸியாக ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலான்னு. பட் அதுவும் சிஸ்டத்தை ஸ்லோ பண்ணும். மேலும் இதே போல் கம்ப்யூட்டர் ஹார்ட்வேர் டிப்ஸ் தெரியறதுக்கு அன்பு ஆன்லைன் டியூட்டர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.